Okay. So yesterday we found out that only with stretching there is no prevention of injuries, and the number of injuries. The question is the number of injuries increasing in football or not? So then we have the first answer. Because within the high performance football or high level football, there is no big change within the last two World Championships. 2002년 한일 월드컵이고요. 2006년도 독일 월드컵에서 총 경기에 따라서 부상이 몇 번 있었냐 그 차이를 한번 비교를 해본 겁니다. So we have nearly the same numbers and the same injuries per match, and 2.3 and 2.7. 총 게임은 64경기로 똑같아요. 부상도 171, 145. So sorry. The 평균 한 경기당 2.7명이 부상을 당했고 2.3명이 부상을 당했습니다. So within international tournaments organized by FIFA, the definition of injury is when a player, because of injury, misses training or misses match. And then the team doctor and the physios have to do a report after each match, sign the report and give the information to FIFA how many players injured or not. 말하는 부상은요, FIFA에서 어떻게 정의되느냐면은 공식 경기를 뛰고 그 다음날 연습을 하는데 훈련을 하는데 참석을 못하는 선수를 갖다가 부상이라고 결론을 내렸어요. 그리고 보고를 했습니다. These informations are given to FIFA, and FIFA is dealing with this within the so-called F mark, the FIFA F mark institution, the medical department of FIFA. Dr. Dvorak is the head officer in this area, and they collect all data. 의무분과가 있습니다. 의무분과가 있어가지고 조사를 다 해서 통계가 나온 자료예요. So the number of injuries within one match does not really increase. So the characteristics of injuries also does not change that much, because the last championships in Germany and in the World Championships. 이 두 월드컵을 갖다가 분석을 해 보니까 지금 이 색깔은 파울에 의해서 나오는 부상의 빈도수고요. We have nearly the same percentage of injuries done by or caused by foul or by contact with another player, but from referee no foul. Besides to be not a foul, but we have the same percentage of non-contact injuries just happening during running. 파울에 의해서 부상이 나온 게 한 37%. 신체 접촉에 의해서 나온 게 36%. 그 외에 기타 신체 접촉 없이 나온 게 26건입니다. 보면은 거의 대동소이하게 비슷한 결과가 나오죠. And we don't have a chance to avoid from these type of injuries. There will always be, within a tackling, there will always be injuries. 물론 이 파울에 의한 부상은 이렇게 나올 수가 없는 거예요. 인적으로 경기 중에 파울에 의해서 나오는 거거든요. What we focus on is to limit and to reduce this number of non-contact injuries. 그래서 저희가 관심과 집중을 해야 되는 게 이 부분이에요. 신체 접촉이 없는 상태에서 부상이 나오는 것 갖다가 줄여줘야 된다는 겁니다. And this number of injuries, now there is also scientific evidence that you can reduce really the number of injuries when you're doing a regular long-term prevention trainings program. 그래서 이제 과학적으로 증명이 된 게 아주 정기적으로 부상 방지 프로그램 훈련을 계속해서 하게 되면은 이 부상의 정도가 많이 감소되는 걸 갖다가 발표가 됐습니다. So international scientific groups in Scandinavia, in America, in Germany, and one in Brazil, dealing with these questions, and the overall opinion and the results of the prospective studies
is that you can really reduce the numbers. We will see the official FIFA 그래서 numbers. 미국 학회, 또 스칸디나비아 쪽의 학회, 독일, 또 브라질 쪽에도 하나가 있는데 이 모두 공통적으로 나온 게 이 부상 방지 훈련을 함으로써 부상을 같은 정도를 많이 줄일 수 있다라는 결론을 내리게 됐죠. So within this number of injuries, the companies producing football shoes also ask if you can optimize equipment not to get injury, or this is what happened before World Championship in Germany, in England for example. Some coaches said that they feel it is an increasing number of ACL injuries within their players, and they said this is why the companies changed the studs. With the new studs and cleats, they said we have an increasing number 그래서 of 이 신체 조치가 없다는 거죠. 그래서 이제 독일 월드컵 전에 브랜드는 이야기 않겠습니다. 축구화를 만드는 이제 아주 묵직한 회사들에서 이 운동화를 축구화를 갖다가 물론 축구화를 최적화 시켜서 좋게 만들 수도 있지만 부상을 갖다가 막 줄여주기 위해서 연구를 시작했다는 거죠. 그러니까 선수에게 맞게 개별적으로 맞게 축구화를 갖다가 주문 생산하는 그런 시스템을 만든다는 거죠. So they say the round cleats are not so dangerous than the longer cleats, because the longer cleats you stick closer to the ground, and if you stick closer to the ground and with your body weight you go into a critical position, you will damage your ACL. 이렇게 그냥 동그랗게 생긴 스터드 같은 경우는 문제가 없는데 아예 밑에 이렇게 박혀서 나오는 건 저희가 드리블 할 때 방향을 갖다가 제대로 이렇게 방향을 잡아주질 못한다는 거죠. 그러다 보니까 십자인대에 부상을 갖다 가져오는 원인이 또 될 수도 있고요. But there was a lot of political and marketing behind, because Alex Ferguson then said in Manchester United nobody can play with the new studs, because he knew there were a lot of players from Adidas, and this was a Nike club, so he wanted to close out the Adidas shoes. 마케팅적인 영향 때문에 그럴 수도 있지만은 그 잉글랜드 같은 경우는 퍼거슨 감독이 팀 내에 특정 스터드를 갖다가 선수들 착용을 못하도록 이렇게 또 하기도 했어요. The reaction was, but the good reaction was that Adidas founded within the AIT, Adidas Innovation Team, a group called Medical Experts, and I joined this group, and we tried to find out what is realistic, what is in reality evidence-based, and what is trainer's opinion, not based on data. So we started. 물론 이제 그 아디다스의 연구진이기도 합니다, 지금 강사님이. 그래서 강문을 갖다가 트레이너 선생님들의 의견을 들어가지고 시작하기 시작했죠. So we have close cooperation with these medical experts, and within these experts they are orthopedic doctors. 그 연구진 안에는 정형외과 관련된 분들도 있고. And one of these guys, he's doing more than 1,000 ACL operations a year. 의사 중에는 연간 십자인대 수술만 1,000번 이상 하는 그런 아주 유명한 의사도 있다. And more than 2,500 endoscopic operations with menisc problems. 그다음에 Smaller problems than ACL. 관련 아주 세심한 부분까지 수술하는 걸 담당하는 의사도 있고요. So we started with interviews of these injured players going to this orthopedic surgery specialist, and we found out after 6 months, and it was more than 500 players interviewed, that 70% got their injury without tackling. 그래서 이제 이 연구진이 연구를 시작하면서 선수도 한 5,000명을 대상으로 해가지고 설문조사를 하기 시작했어요. 부상을 당했을 때 어떠한 부상에 의해서 나왔는지. The next one is
we found out ACL is almost close to 70% the kicking leg involved, but only 30% the standing leg. 그래서 나온 결과가 부상의 이 71%가 차는 발, 특히 십자인대 파열 정도 그 과정을 이야기할 때 71% 정도가 차는 발 쪽에서 나왔습니다. Within the cartilage damage behind patella, it's more than 90% the kicking leg. 특히 And 10% the standing leg. 무릎에 있는 관절, 연골이죠, 연골이 달아없어진 경우도 마찬가지로 차는 쪽 발에서 나오고요. So that gave us an idea, and here you can see how it happens. 보세요. 십자인대 파열되는 거. Get an ACL rupture. You can see them in the slow motion. Without any contact with 신체 접촉이 하나도 없었어요. 자기 혼자 넘어진 겁니다. It happened in the 35th minute, so fatigue could not be the reason for it. 36분 경에 나왔는데 That's it. You can see it from front. No tackling, no 태클도 contact, 없었죠. and this is typical for 70% of the ACL. 근데 십자인대 파열 중에 70% 이상이 저렇게 나옵니다. These players know very well what happens. He knows that it's damaged. You feel it. 저 순간 벌써 알아요. They have very good feeling for their body, so they know definitely what happens. Like this, that. No stress, no reason to do something. 아무 just 이유도 없죠. 짚다가 저렇게 뭐 해버린다는 거죠. These type of injuries, non-contact ACL rupture. The next question we were thinking about, is there a gender-specific trend? There is. Women, football-playing women used to have 8 times more ACL rupture than 특히 men. 이제 신체 접촉을 하지 않는 상태에서 십자인대 파열 같은 경우, 특히 여자 선수들이 남자보다 발생 빈도수가 8배가 높답니다. 8배. A lot of models try to explain this. Some says it's hormone difference. 그 이유를 설명을 이제 호르몬 때문에 그럴 수도 있다라고 이야기를 하고. Some say it's anthropometric differences between male and 아니면 female 남자하고 여자의 신체적인 차이에서 오는 because of different bones. The hip, for example, is different woman to man. 그리고 남자 같은 이 남녀 사이에 또 이 관절에서 오는 차이가 있기 때문에 Center of gravity is more in front in women than in men, but it's that's not really 무게중심이 여자 explanation. 앞쪽에 있기 때문에 또 그럴 수 있다라고 하는데. We found out, if we looked at the literature, the international, that in American women's professional basketball league, in relation to the male basketball league, the number of ACL ruptures also is 8 times higher. 특히 이제 미국 여자 농구 그 리그에서, 왜냐면은 So it's not a football 남자에 problem. 비교해서 여자 농구 선수들이 이 십자인대 파열이 8배 정도가 높았다는 거예요. It's an overall problem, a gender 전반적인 문제가 다 그래요. specific problem. And what they found out in basketball is that the women are landing different after jump off on the ground. 그래서 이 미국에서 연구를 해가지고 나타낸 게 여자들이 착지할 때 남자들하고 다르게 착지를 한다는 거예요. They're landing more in an extended position, 이 and male landing with 남자들 more 같은 flexion 경우는 in the knee. 이쪽에 관절 쪽에 더 굽혀서 하는데 여자들은 그냥 빳빳하게 착지를 하는 경우가 남자도 많다는 거죠. When you land in extended position and there is one disturbance, a short disturbance, then with all your body weight, 중심이 you slightly go in the wrong 한쪽으로 direction. 계속해서 부담이 가게 되는 거죠. And if then there is a dramatic combination of external rotation, 그러다 보니까는 안쪽으로 회전이 되고 of the lower leg against the upper leg, flexion, and anterior shear in front. 뒤쪽에서 앞쪽으로 또 부담을 주게 됩니다. ACL gets dramatic under stress, the muscle can't help, and then it ruptures. 그러다 보니까 십자인대가 계속해서 부담을 받게 되는 겁니다. The only muscle that can avoid, muscle group that can avoid, is
hamstrings. 이때 부상을 막을 수 있는 근육이 저희 이 햄스트링, 이 뒤쪽 근육이란 말이에요. 이게 잡아줘야 되는데 When the lower leg moves against in front of the upper leg, the ACL gets under stress, and the hamstrings is the one muscle group that can fix it in the right position. 이게 무게중심 나가면서 근육이 이 햄스트링이 뒤에서 잡아줘야 되는데 거기 안 되니까 자꾸 앞쪽으로 부담이 되는 거죠. As we have seen yesterday, the hamstrings are weaker than the quadriceps. So 어제 this balance, 말씀드린 것처럼 이 대퇴근보다 이 햄스트링이 훨씬 더 약하다고 이야기했죠. this balance from quadriceps to hamstrings with normal people, non-football playing people, is 100 to 65%. 그래서 그 일반 사람들은 근육이 여기를 100%로 잡으면은 한 65% 정도로 이루어졌어요. 뒷부분이. That means 100% quadriceps maximum power, the hamstrings have 65% power. 그래서 힘으로 따지면 100%에 한 60 정도만 가해줘도 아무 부담이 안 가게 만들어져 있다는 거죠. Within football players, the average ratio is 55 up to 50%. So the hamstrings in football players on both legs are in average to the normal population weaker. That means the quadriceps is stronger. A dominant quadriceps and the weaker hamstring. 50% 정도밖에 이 비율이 안 맞다는 겁니다. 100에서 60 정도가 돼야 되는데 그래서 비율적으로 계속해서 That explains that we do not have enough activities to stop the movement of the 앞쪽으로 자꾸 나가는 걸 뒤에서 근육이 잡아줘야 되는데 안 된다는 거죠. 약해지기 때문에. With these movements, not only ACL is stressed, the meniscus is under wrong position, the cartilage is under stress, every structure is under stress. 자꾸 어긋나게 되고 달아지면서 십자인대에 부담을 주게 되죠. This trend, with the close extension package with the landing from women, explains that women have 8 times higher incidence to have ACL 선수들이 rupture. 8배 정도가 높다는 걸 나타나게 됐습니다. So now we learned from the Basketball National League, Women's Basketball National League in America, because they found out these kinematic differences in landing, and they were training with the basketball players with a special brace that do not allow them to go into full extension. 그래서 이런 They always have to stay in this 여자 position. 농구 선수들의 부상을 방지하기 위해서 어떻게 했냐면은 완전히 그냥 이렇게 항상 이런 형태로 착지를 할 수 있도록 테이핑을 한다던가 이 관절에다가 특별 고정할 수 있는 장치를 해가지고 훈련을 시켰다는 거죠. Then they did the special trainings program, prevention program, close to the exercises you have seen on the pitch in the circuit, and I will demonstrate 부상 some 방지 more. 훈련을 갖다 만들어가지고 시작하게 했죠. And then within 2 years they could decrease the number of ACL ruptures within the within the basketball league to 30%. 그렇게 2년을 하니까 부상을 30% 정도가 줄어졌답니다. And this experience in another team sport gave us an idea to start with prevention programs in football as well. 그러다 보니까 축구계에서도 한번 아이디어를 갖다가 농구에서 했던 것처럼 한번 저걸 도입을 해보자 해서 시작이 된 거고요. We did a lot of scientific research to find out is it really the studs, the different studs that increase the fixation on the ground, the traction. 축구에서 이게 과연 우리 축구 그 스터디 때문에 그런가? 그것도 연구를 해봤고. And if they're interested, and we have time enough at least after our definite, I can show one of these how we did this and one of these exercises how we measured it. The result in general is the round studs fix in the same way than the new cleats. 근데 뭐 나중에 시간 되면 그거 한번 보여드리겠지만 결과는 뭐냐면은 저희 그 스터드 중에 축구 뽕 중에 동그란 거 있죠? 거기에 힘을 더 많이 분산을 시켜준다는 거예요. 그게 더 좋다는 겁니다, 한마디로. What the cleats do, the new cleats, because they are not round, they are in this position, they increase traction. You can faster accelerate. And then 그 새로 나온 거 있죠? 그 동그란 거 말고 된 건 뭐냐면 가속력을 속도를 올릴 때는 적합하다는 겁니다.
And when you faster accelerate, when you go to the ground, then you can better decelerate. Stop. 속도 내는 거 반대로 또 속도를 줄 때 잡아줄 수 있는 힘을 더 받아준다는 거죠. And there is one model from Nike. Nike took two of these studs, not the outside studs, the middle, the central studs in the forefoot, in the midfoot area, in this area here. 그 나이키에서 만든 스터드 중에 보면 가운데 가운데 이렇게 된 게 있어요. And now they reduced to one, and they changed over to the round studs. 그래서 나이키에서 최근에 이렇게 일자로 좀 휘게 만들었는데 그걸 이 동그란 형태의 스터드로 해서 좀 바꾸고 있는 상황입니다. If you have only one lateral stud, this stud in this direction, not the side studs, you have no more difference from the round stud, the cleats to the studs with one side. And you have enough traction. So this is what Adidas did from the beginning. So 아디다스는 그 전부터 시작을 하긴 했는데 나이키에서는 가운데 이렇게 일자로 좀 휘어 있는 걸 갖다가 요즘은 동그랗게 해가지고. But now we created new studs. They are not round. They are not lateral anymore. They are in between, and they are working quite fine. They reduce the rotation stability on the ground. Sometimes you slip. 이렇게 일자의 것도 아니고 동그랗게 약간 변형이 된 걸 지금 쓰고 있는데 결과는 뭐 괜찮다고 이렇게 말씀하고요. It could be that there is a lack of coordination, of neuromuscular coordination, to land if you have a weak medialis, what every football player on his kicking side used to have. 특히 이제 그 보통 축구 선수들 차는 발 쪽에 보면은 근신경이 이렇게 밸런스가 안 맞아요. 하다 보니까 착지하고 찰 때 불균형을 가져온다는 겁니다. So this explains why it is important to do prevention program included to the normal training program. 그래서 일반 훈련할 때 부상 방지 훈련을 갖다가 해야 되는 이유가 여기서 나온 거고요. For professional clubs, this is no problem because they organize once or twice a whole training session in the gym, in their gym normally, and then they do a special program, individualized program. But for amateur clubs, it's also no problem because you can integrate it and it only takes up to 10, maybe 15 물론 이제 minutes. 그 프로구단 같은 경우는 헬스장, 그 구단되어 있는 헬스장에서 이 부상 방지 훈련을 하고 나오는 경우가 많고요. 이 아마추어 이런 그 시설이 없는 팀들은 훈련 중에 한 5분에서 10분 정도 따로 만들어 가지고 하면 되겠습니다. If you integrate it into your normal training, it's every training 3 to 4 exercises. 훈련할 때 한 3가지 5가지 정도. Or you can organize as we demonstrated as a circuit training, because within the circuit training you have a quite good organization and very tough organization where they have exercise, non-exercise, exercise, and you know precisely how 돌아가면서 그 갖다가 처음에 잘 준비만 해놓으면은 빠른 시간 내에 끝낼 수가 있어요. If you have a team with 4 stations, and within these 4 stations you do workout at 1 minute exercise time. 한 4단계로 4팀으로 나눠가지고 한 1분씩 주면은 4분이면 다 끝날 수가 있고. 1 minute time in between to change the station. That means you need 8 minutes for the complete circuit. 단계 넘어갈 때 시간까지 감안을 하더라도 최대 8분이면은 다 소화를 할 수가 있습니다. So 15 minutes, 20 minutes warm up. After warm up, prevention circuit. 15분에서 한 20분 정도 워밍업 하시고 이 서킷 훈련을 하면서 부상 방지 한 8분 정도 넣어주면은. If it's well organized and if the team knows the exercise, you don't have to explain after 3-4 training. You don't have to explain the players anymore the exercises. 시간이 좀 걸리겠지만 나중에 선수들이 제대로 안다, 돌아가는 걸 안다 그러면은 시간을 상대적으로 많이 줄 수가 있겠습니다. You lay down a sheet of paper where they see the exercise and then they know how to do, and then you don't waste time in explaining the exercise by the. 운동장에다가 그림을 그려가지고요, 놔두고 그대로 하면서 돌아가게 만들어도 되고요. And if it's well organized, it doesn't disturb the normal training and it doesn't waste more time. You have a very efficient training. 크게 지장을 안 받습니다. And you can integrate it into nearly every training. So this is at the end that ACL ruptures happen when the kicking leg is acting as a standing leg.
그래서 even 결과가 with the eccentric phase when they land on the ground and have to stop. 십자인대 파열은 어떨 때 나타나느냐? 차는 발을 디딤발로 사용했을 때 나타난다는 거예요, 결과가. So that is the reason why today in the warm-up, we always, during clapping, they had to stop with the next step and try to stop with the next step, even it's left or right. 움직이다가 이 수벽을 치면은 멈추고 이 훈련이 다 여기에 연관이 되는 거죠. To junior players or to senior players, it doesn't. They feel it a little bit easy, but once you explain why they should do that, it's no matter. They understand. And then they don't feel it too easy just to stand and to step. 어린 선수뿐만 아니고 성인들한테도 이유를 설명을 해주면은 본인들이 알아서 하게 된다는 겁니다. So if you do these exercises, you have a good chance to reduce and to avoid some players of your team within one season to have very serious problems within. 그래서 다시 정리해드리면은 이것만 하시더라도 선수들 부상을 많이 줄일 수 있기 때문에 꼭 생각해 주시고요. Now if you remember what yesterday was in our topic where we showed all these football specific changes, this is the typical change that this muscle is getting weak, the kicking muscle inside is getting weak, but this muscle is also the one being responsible to stabilize the rotation when you're landing on the ground. And if you don't have this, this happens, and this is the movement which ruptures the ACL. 어제 말씀드렸을 때 이쪽이 약하게 되면은 힘을 못 받아주기 때문에 디딤발을 사용했을 때 아래쪽이 돌아갈 때 못 잡아진다는 거예요. So this muscle is the focus that we focus on with these exercises, not to be too weak, because then you can shoot very well, but you will injure anytime. So this difference left to right may be not too dramatic. 그래서 훈련을 이쪽을 강하게 보강을 시켜준다는 거예요. 너무 또 크게 만들어 버리면 안 되니까요. 보강을 시키게 되면 슈팅력도 좋아지게 되고 그만큼 부상도 많이 줄 수가 있습니다. Within junior players, younger than 16, 17, there is normally, because they didn't do that much quantity training, there is this difference not that much. Even if they are under 16 and from hormone side, the muscles start to grow much more. You will find no big difference. In senior teams, look at your players in the cabin and ask them to do a maximum isometric contraction. You will, with some players, you will see really optical deficit. 우리 사춘기 이전의 선수들은 근육이 이제 자라기 시작하기 때문에 이런 차이를 많이 나타내지는 않아요. 근데 성인들 선수들 일반적으로 한번 서게 해가지고 힘 딱 주게 하면은요. 근육 차이가 쉽게 보인다는 겁니다. These are the candidates that you could explain that they have a higher risk to get a serious injury. 이렇게 안쪽이 안 발달된 선수들한테 이유를 설명해 주면은 본인이 신경을 쓰면서 한다는 거죠. And maybe that they should do an additional 1 or 2 or 1 training unit a week by themselves or go into a gym, take some special exercises, do it in the gym outside of the team. 헬스장이나 또 한두 가지 훈련을 부가적으로 해가지고 할 수 있겠죠. The more the volume difference of this muscle, the higher the risk of getting a serious injury. 이 안쪽, 오른쪽, 왼쪽 근육이 차이가 크면 클수록 부상이 심하다라고 생각하시면 됩니다. 앞으로 일어날 확률이. So the consequence, what we favorize is individualized, customized shoe material. 그래서 결과 이제 이 의료진이나 연구진에서 결과를 낸 게 개인별로 맞는 축구화가 또 because pronation movement, that is this movement is pronation. 이쪽으로 보통 움직이죠. Yeah? This is pronation. And if pronation is on the right hand side bigger than on the left hand side, the tibia, the lower leg bone, rotates more 이렇게 하게 되면은 이쪽이 자꾸 이렇게 변형이 돌아가게 됩니다. So the first you can avoid a too high internal rotation is to have a support. 그래서 축구화를 갖다 보강 물질을 이쪽에다가 삽입을 해가지고 힘을 갖다 안 들어가게 만들어줄 수도 있고요. Individual orthopedic insoles, individualized from an orthopedic specialist, you can a little bit have a support.
to limit the pronation. With the pronation, you limit the internal rotation. 그 고정 물질을 갖다가 잘라가지고 넣어주는 게 있어요. 그걸 넣어주게 되면은 많이 막을 수가 있습니다. In combination with a good training of the hamstrings and the medialis muscle, you have a good chance to keep in his right anatomic alignment. 훈련시키고 여기 훈련시키고 또 고정 물질을 해줘가지고 부상을 갖다가 그만큼 줄 수가 있겠죠. So that's the reason why within Adidas we think for future development, for future equipment. How can we customize shoe material? 그래서 제가 아디다스에서 한 게 하고 지금 있는 게 뭐냐면은 개인별로 이 맞는 신발 갖다가 어떻게 상용화를 시킬 것인가 그걸 지금 연구를 하고 있대요. And I hope that we will internationally in Germany we will have the first prototypes in 4 or 5 months, but in 1-2 years there will be a customized 아마 1, program 2년 사이에 for football shoes all over the 개인별 world. 축구화가 이제 시장에 나올 겁니다. 1년 사이에. So that makes really sense. And in Germany at the moment we start with the first league clubs. They get individual insoles, orthopedic insoles. 특히 이제 거기 같은 경우 일부 리그 선수들은 개인 그 깔창 있죠. 개인한테 맞는 깔창이 벌써 나오기 시작했답니다. And with the F50 model, we have a modular concept of football shoes. You can you can change the upper and the inside, and in the inside you can easily put in an orthopedic insole. That's what we think. 그래서 한 50가지 종류를 해가지고 깔창도 여러 가지 종류로 해서 본인한테 맞게 나온다는 거죠. Professional teams, then the players get an individualized prevention training. 그리고 또 개인별로 개인한테 맞는 부상 방지 훈련을 시킴으로써 감소시킬 수가 있고. So we are doing a gait analysis and individual analysis of the players, and then the players get individual exercises to do. 그래서 개인한테 맞는 훈련을 시킨다는 거죠. And for example, within a professional team, after warm-up, then we tell them, now you have 10 minutes time for your individual exercises, and everybody's dealing with his own exercises, 10 minutes. And then we come close together again with the head coach and start with the normal training. 보통 이제 워밍업 끝나고 한 10분 정도 개인한테 필요한 부상 방지 훈련을 시키고 본 훈련으로 들어가게 요즘 하고 있다고 그러고요. With amateur club teams and with junior teams, we recommend a standardized all the same exercises, prevention training like you have seen at the circuit, organized as circuit training. 유소년들하고 보통 이제 아마추어 선수들은 그 몇 가지를 계속해서 시키고 있고요. 또. And besides the professionals have individual long-term therapeutic strategy. That means the physios regular look for the twisted hip if it's blocked and the one joint of the iliosacral joint is more mobile than the other side, and then they mobilize. And then, for example, this dominant iliopsoas, this is the hip muscle, the shooting muscle, that I yesterday told that's rotating it backwards. They doing stretching to make this muscle longer. This is static therapeutic stretching. There it makes sense. 지금 이제 아주 장기적으로 치료용 목적으로 저희 물리치료사하고 같이 하는 정적인 스트레칭이 있어요. 많이 찾아 보면은 어제 말씀드린 이 장요근이 두꺼워지면서 짧아져요. 그걸 스트레칭에 통해 가지고 치료용으로 스트레칭을 한다는 거예요. And then static stretching makes definitely sense. 그럴 때 치료용으로 정적인 스트레칭을 한다. 그러면은 그게 맞는 말이 되겠습니다. 치료용으로 늘려주는 그 자꾸 짧아지는 걸 늘려준다는 거예요. So this is the professional solution. We suggest for normal amateur and junior teams regular program with normal exercises for everyone. 제안을 했고 특히 어린 선수들이나 아마추어 선수들은 끊임없이 계속 꾸준히 부상 방지 훈련을 해야겠죠. Why does it make sense? Because here you can see within the Swedish examination they found out in different levels of football leagues that the risk of injury, to get an injury, increases the higher the performance level is during match. But during training, where most of the injuries happen, the amateur 지금 이게 연구를 해본 게요. has a higher risk. 이 스웨덴
6부 리그부터 1부 리그에 있는 선수들을 갖다가 조사를 했어요. 여기에 나온 표는 숫자는 뭐냐면은 경기 중에 부상이 이만큼 1부 리그에 있는 선수들이 많이 나왔다는 거죠. 근데 여기는 뭐냐면은 6부 리그에 있는 선수들이 많이 나온 게 훈련 중에 이 선수들은 부상을 더 많이 나온 거예요. Professionals are more controlled during training, and as well in the match, they go to 100% of their performance. They want to win. 프로 선수들은 경기 중에 100%를 갖다가 자기가 뛰기 때문에 더 부상 위험이 더 많고. So we have to care even during training that nothing happens. That's very important. So when does injuries happen? Injuries happen close to the halftime. It increases from the start more or less to the halftime situation, and after 13 and 45 minutes of fatigue. 자, 그러면은 부상이 경기 중 언제 많이 발생을 하느냐? 전반전 한 16분에서 30분. 하여튼 경기가 중반으로 가면 갈수록 부상 위험이 커진다는 거죠. Same trend in the second 후반전도 half. 마찬가지입니다. That means at the end of first half, on second half, everything's getting more intensive. Even most of the goals are scored within the last 10 minutes in the first half or in the second 물론 half. 이제 골도 전반전 종료 10분, 후반전 종료 10분에 많이 나오고 있지만은 이 부상도 경기 종반에 거의 많이 나오고 있다는 거죠. Because defense from the low qualified team start to make mistakes, and then the better teams, they can offer much more chances to score. 수비가 그만큼 집중이 떨어지면서 상대한테 많이 피곤하기 때문에 득점을 갖다 실점을 하게 되고요. Here you can see nicely that football is not that dangerous, because within the Olympic sports, everybody says football, we have so many football injuries, this is a dramatic economy problem. It isn't. We have so many injuries because so many people playing football. If you relate it to 1,000 hours of match, you see that handball and even basketball has a much higher risk to get an injury. 축구 선수들이 부상이 많다라고 일반적으로 알려져 있다는 거예요. 그건 뭐냐면은 축구를 하는 인원이 많다 보니까 상대적으로 부상 인원이 많이 나오는 거지, 다른 종목하고 아테네 올림픽 때 비교를 해보니까 제일 위에 있는 게 축구입니다. 남자 73명이 나왔는데 여기 보면 핸드볼 여자가 145명이 부상이 났다는 거예요. 그래서 축구가 과격한 운동이라고는 할 수 없다는 겁니다. 다만 축구를 하는 인원이 많기 때문에 부상 인원이 많이 나오는 거예요. Handball has a double number of injuries in relation to football. 여자 같은 경우 축구의 2배 이상이 부상이. And they're doing, since 10 years, they're doing regular prevention training. 그리고 핸드볼 같은 경우는 10년 전부터 부상 방지 훈련을 해오고 있어요. So in this case, international football should learn from the other team sports how 그러다 they. 보니까 축구에서도 다른 구기 종목에 부상 consequence 방지 갖다 했던 걸 should be 하고 있죠. prevention training. So here you can see the evidence, scientific based design of the studies done, for example, here in America, the American Journal of Sports Medicine. Beat Mandelbaum is the team doctor from the American national football team, and they did what they called PEP-trained prevention evidence program. That means they did with some teams regular prevention trainings, with other teams not. The overall result was that you can reduce the incidence of injuries up to 20% within 1 year. 미국 그 스포츠 의학에 있는 만델바움이라는 분이 만든 건데, 이 부상 방지 훈련을 했을 때 1000m 뛰는 선수, 그다음에 100경기를 했을 때, 그다음에 1000명의 선수 이렇게 해가지고 백분율로 따져보니까 이만큼 더 줄어들고 있다는 거죠. 81% 정도. In Swiss, the biggest project was in the Swiss. So one complete area, canton, Basel, around Basel, all teams were divided
and 50% of the teams did prevention exercises within their training, and the others did not. So after 1 year, they looked at the number of injuries, they looked at the number of injuries before, and then they found out it reduced up to 20 to 25%. reduced the number of injuries. 스위스 바젤이라는 지역이 있는데요. 거기 있는 선수들 50대 50을 나눠가지고 부상 방지 훈련을 시킨 팀, 안 시킨 팀을 1년 동안 비교를 해보니까 이 시킨 팀이 20에서 30% 정도가 부상 확률이 줄어들었다는 것을 나타냈었습니다. So we know it works. We only have to do it. 결과는 효과가 있다라는 거죠. 그 말도. So we have here the injuries per player per year. With the amateurs and with the professionals, there are higher incidents to get an injury because it's higher speed, it's more athletic, and it happens more. 프로 선수들이 스피드가 더 빠르고 하여튼 더 격렬하게 하기 때문에 2001년도에는 한 4.7명, 2005년도에는 한 2.6명. 근데 여기는 아마추어 선수들은 평균 2.1명이 부상이 나오는데 프로 선수들이 훨씬 더 많다는 거예요. So FIFA did a lot of objectives and a lot of studies inside this area, and they found out that there were 17 risk factors to get an injury. 그래서 FIFA에서 어떤 조사를 했냐면은 부상을 가져오는데 제일 어떠한 항목들이 부상을 가져오는가 17가지 요소를 찾아봤어요. 그랬더니 So the biggest one is body fat. More than 7.7%. 기반입니다. 제일 먼저 기반일 때 7.7% 이상이 부상을 가져온다. Increases the number of the incidents of injury for this player 3 times more than for a normal player. 일반 사람의 3배로 더 체중이 많이 나갈 때 부상이 오고. Overweight is a big problem. 비만 아주 큰 문제죠. Smoking alcohol more or less should be only problem for amateur players. 그다음에 뭐 흡연, 음주 이 아마추어 선수들한테 좀 문제가 될 수가 있어요. Alcohol after an injury is a major problem. We know that if you drink 1 glass of beer after you have a muscle injury, the time of recovery and rehabilitation will take minimum 1 week more than if you don't drink alcohol. So if a player is getting injured in the amateur league, please tell him he should not take alcohol because this is 특히 a nightmare for the injury. 알코올 같은 경우요, 술 부상을 근육에 부상을 당했잖아요. 부상을 당하고 이 맥주 한 컵 정도를 마신다. 그랬을 때 안 마셨을 때보다 일주일 정도 더 길어진대요. 다시 회복하는데 선수들한테 근육을 다쳤다. 그 다음에는 꼭 그러니까 설명을 해줘가지고 회복하는데 일주일이나 더 걸리기 때문에 가급적으로 자제를 시키게 해주시면 좋겠습니다. What I was focused at least is these pre-injuries. So 그 다음 부상을 미연에 방지시키는 거예요. 부상을 미연에 방지. Within these medical experts from Adidas innovation team and these interviews, we found out that nearly more than 65% of the injured players could remember that they had a small problem, a little bit a stiff muscle in the backside, a problem in the nail, or a tooth problem. 부상 당한 선수들의 65%가 이전에 내가 몸이 다치기 전에 어디가 좀 안 좋았었다라는 기억을 다 한다는 거예요. 그러니까 그 전에 신호가 온다는 겁니다. 2 to 3 weeks before they got the big injury. 보통 2-3주 전에 나타난 게 이후에 큰 부상으로 연결이 된다는 거죠. So for professionals, this means there is no injury that you can say this is easy and you don't have to care about. The physios have to care and the doctors about every small injury very carefully. 물리치료사나 좀 경미하다, 괜찮습니다. 이런 것까지 다 짚고 넘어갈 수 있도록 신경을 쓰셔야 된다는 거예요. 그게 2-3주 안에 크게 만들어진다는 겁니다. If they don't do, maybe 2-3 weeks later there will be a serious big injury and then throw them out for half a year. 2-3주 안에 아주 큰 문제로 발생된다는 거예요. And this is very interesting.
Because it seems to me that inflammation process is inside the body, and with this inflammation process, it reduces the neuromuscular situation and reactivity of the receptors, and then you cannot stabilize your leg alignment. 이 몸이라는 게 신기해가지고 신호는 보냈는데 반응이 안 오잖아요. 그 다음 주에 묻어진다는 거예요. 묻어져가지고 한번 고장이 나버리면은 더 이상 반응이 안 온다는 겁니다. So here you can see the program, the Swiss program, and then the official program called FIFA 11. That means 10 exercises and fair play. Fair play is the number 11. The prevention team from FIFA. 그래서 이 FIFA에서 부상 방지 팀이 있어요. 이 팀이 만들어 놓은 훈련이 되겠습니다. You see this? Yes, this was one of the exercises in the circuit. 오늘 했던 With a little bit adaptation for the young players. These young players are not able to do this in this long version. They should do it in the short version. Then it's easier to stabilize the lumbar spine. 오늘 같은 경우는 이제 선수들이 이렇게까지 아직 등 근육이 발전이 안 됐기 때문에 일자로 만들어지지 않았었죠. This is the exercise that trains the glutes, the back muscles, and the hamstrings. 이건 저희 등 근육하고 이 햄스트링 Complete 부분 change, the dorsal chain, the backside chain. 갖다가 보강을 시키는 겁니다. The next exercise is, you have seen as well, this is the adductors, this is the outside chain. 자, To 바깥쪽 stabilize the trunk and 웨이드 to 쪽으로 stabilize the lower leg. 보강을 시켜주는 거고요. Next exercise we didn't do, 오늘 it is a little bit 이거죠? cold and 날씨가 they 추워서? were too tired. 그리고 The players were too 하기 tired. 때문에 부상 금방 오기 때문에 안 했어요. They were more than blue and they have another match this afternoon, so I decided to reduce the program for more than 20 minutes because they were killed. They were killed. 몸도 많이 굳어져 있고 또 오후에 게임까지 선수들이 소화를 해야 되기 때문에 This is the 오늘 version 안 to 했어요. train the hamstrings. 이건 And 이게 햄스트링, backside muscle. 그다음에 등 근육. Very strong exercise. 아주 Not easy. 쉬운 게 아닙니다. 쉬운 운동이 아니에요. 보강시키는데 여기 Players get problem with this exercise. You can do it with assistance. That you take also a belt over there and then go and work with the belt that 만약에 they don't 힘들다 follow. 그러면은 이제 밴드 같은 거 있죠. 밴드를 가끔 감아가지고 뒤에서 잡아주면서 도와줄 수도 있습니다. There are a lot of variations of the exercise, but this is the basic exercise. 아니 다양한 게 있는데 제일 기본적인 것만. This is the normal step in what they're doing. Balance with one leg going up and down. 오늘 했던 거고요. And as a coach, you have to look that the hip area is horizontal and the shoulder keeps horizontal, not to have a down slip like this. 특히 가르쳐 주실 때요. 하면서 이게 덜 안 돌아갈 수 있도록 고정이 된 상태에서 할 수 있도록 지도해 주셔야 돼요. This is just balance and throwing the ball with one hand thrown together. And you see, it's always exercises where all the muscles are involved that you need to stabilize your leg alignment. 보시면요 모든 근육이 다 사용이 된다는 거예요. 그러면서 밸런스를 지킨다는 겁니다. This is the same exercise, walking with eights, put the ball back down like an eight and stabilize it. Here again. 이것도 Focus. These are double sprint jumps, left to right, 손 close to the 사이에서 line, 왔다 점프로 all 왔다 front 갔다 하는 and 거예요. back and front and back. 앞뒤로. And all jumping exercises and variations you should do. These are side cuttings 사이드로 from 잘라서 one 나가는 palm to the 거. other. So go here, go here, go here, go here. And the last one is jump off, doing like long jumps, 5, 6 in a row, with 올림픽이 하는 left, 거죠. right, and left. 올림픽이 하면서 착지할 때. Because if you do these jumps, you're flying from a height down and have to stabilize with one leg and jump up to the next. 착지할 때 Very good exercise 밸런스 to 하는 겁니다. organize the coordination of the muscles to keep your leg alignment in straight. 저희 근육이 이완하고 수축을 갖다가 동시에 해주는 아주 These 좋은 are 거죠. the main exercises from 제가 this 소개해드린 program. 게 기본. You don't have to do all 10 exercises every training. You can pick up 3 and then the next 3 and then another 3. You combine it.
하루에 3개 묶어서 각 그룹별로 돌아가게 하든지 이렇게 해주면은 You can do it with all doing all players one exercise and the 아니 next. 선수들 다 모아가지고 같이. You can organize as a circuit training as you see today. 오늘 했던 것처럼 서킷으로 To me, 해가지고. the circuit training is perfect organization. I can control, I can count, you can make a contest of it. 개인적으로 봤을 때는 이 And you 서킷 can 훈련이 document 아주 the development. 제일 권장할 만한 게 되겠습니다. 서로 경쟁도 시킬 수가 있고요. And if you want more information for these exercises, you can contact the website from the FIFA. 관심이 있으시면은 FIFA의 동영상까지 올라가 있어요. FIFA.com. And within FIFA.com, go to the underline of F mark, and within F mark you will find the FIFA 11 exercises. F 마크라고 저기 갖다 클릭을 하면은 여기 동영상까지 올라가 있습니다. And this is a nicely description. I think they have also some videos that you can see each exercise how it's working, or you can order. I think you can order. Maybe KFA can ask with FIFA. They have a CD-ROM. They offer a CD-ROM with the exercises 아마 in different languages. 설명도 되어 있고 동영상 올라가 있고 아마 CD-ROM도 있을 거라 그러네요. CD-ROM도. I don't have here. No, but there is one. 근데 I have it in mind. CD-ROM 확실히 봤답니다. 지금 안 가져왔는데. And then coaches maybe can order. I don't know how they organize. So, and if you do these things very good, all together in this 11 group, you have a perfect 자, 이렇게 하다 timing, 보면 but you should not be happy too early. Sometimes the way to success is much higher. This was no goal. It was no goal. Okay, here you see another easy, cheap equipment for adults, for the senior players, to bring a broader variety to the exercises. 그리고 여기 보여드린 건 우리 To 흔히 구할 수 my 있는 mind, the perfect tool is that one. 성인 선수들 보강 운동을 시켜줄 수 있는 겁니다. There are different colors: 색깔도 달라요. 색깔도. blue, green, red, black. 빨간색. That means the resistance is different. 근데 색깔별로 이 힘 저항력이 다 You 다릅니다. can easily do a lot of exercises. 아주 다양하게 운동을 할 수가 있죠. A lot of exercises for your trunk stability 상체, and for your leg 대퇴근. situation. You can go in here, you plug in this here, and you fix in here, you stand here. Now I'm working with my glutes and with my hamstrings. 등 근육하고 Right? 햄스트링. Okay? I can do it from here and start with kicking exercises. 키킹, 슈팅. Or as a partner exercise, one is fixing it with his hamstrings and the other one is making a kicking exercise. The one is training 두 명이서 조로 hamstrings, 위가 잡아주면서 슈팅. is training quadriceps. You can do side movements. You go up over there and then you can train your side muscles being responsible for the lateral flexion. 근육 You can do quite nice a rotation 그것도 할 수 있고요. inside over there to do the rotation exercises. You can go with all these exercises from the FIFA 11, not all but most of them. If you go to the ground, you stick over here, you stand like this. Now you have a nicely increased resistance. 이렇게 할 수 있죠. Up, up. You can go in here, you can move outside rotation. 바깥쪽도 할 수가 있고. Outside rotation. If I take the rubber band over this side, take it over here under stress, now I have a good adductor exercise. 바깥쪽. Everything you want to increase the resistance with normal exercises, very easy. 아주 간단한, Very cheap. 아주 또 싸고 간단한 걸로 아주 극대화를 시킬 수가 있죠. You can do another exercise, which is very helpful and useful. A little bit stronger than this one, very 이거보다는 easy. 저항이 더 좀 크겠죠. All these moving exercises you can do
to stabilize your leg. 다리 Move like this. Hop, hop, hop. 밸런스 잡을 수가 있죠. 이렇게 해서 Forward, hop, 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 backward. Now I'm training the muscles going up, going back, 올렸다가 또 내렸다가 할 수도 있고, and the abductors, the outside. 이 바깥쪽 근육을 갖다가 보호할 수 있습니다. If I want to combine extensors, flexors with adductors with the inside, 내전근 쪽에 go this direction. 보호하고 싶다. 이렇게 파트너로 해가지고 As a partner exercise, now we're moving this direction. 서로 이렇게 왔다 갔다 하면서 할 수가 And 있어요. stabilize and. 다양하게 변화를 줄 수가 있습니다. Very useful tool 아주 유용한 도구예요. to increase an overall fatigue. You can do all technique exercises. 이걸 해가지고 테크닉 훈련도 또 시킬 수가 있어요. No, fix yourself here a little bit and flex the left leg. No, just put it up. Put it up. The left, first the right, sorry. The left one. And the left one. Okay? So, with these exercises, normal jogging, normal running increases the resistance. You 저항을 can 갖다가 do 많이 as 줄 수 well 있죠. ball contact. You can do every exercise you have seen as partner exercises 다양하게 할 수 있어요. with this one. This is a perfect tool for young players because young players, with these small players you have seen this morning, the bigger one not, but the small one, I wouldn't recommend to do additional weight to the spine. 특히 So this 어린 only 선수들한테 아주 좋은데 선생님께 강조드린 거 어린 선수들 있잖아요. 오늘 이런 선수들처럼 상체에 무게를 줘가지고 하는 운동은 절대 쓰지 말라는 거예요. 그 무게가 척추 쪽으로 가기 때문에 선수들한테 안 좋다는 겁니다. and this only increases the resistance for the 근데 이걸 하게 legs, 되면은 but not for the 하체는 spine. 키울 수가 있고 상체에 부담을 하나도 안 주게 된다는 거예요. If you want to increase for spine and for rotation, there is another tool, 그리고 이걸 사용하게 되면 이제 상체 회전까지 also 받을 수가 있다는 겁니다. very cheap, or not expensive. You don't need to buy a gym for $2,000. That's all. 헬스장에 뭐 그 비싼 걸 안 사고 간단하게 요것만 하더라도 그 효과를 누릴 수가 있습니다. Okay. Now, take it from the back side. Now take it from this, like this. Hold it, no. Now you're standing like this. No, normal step, keep it in front. Now stabilize your body and rotate to the right and rotate to the left. Now he's training his rotation muscles. 자, 여기 Very nice. 헤드근이라고 그러죠. 등에 있는 이걸 갖다가 켜줄 수가 있습니다. And he's training his quadriceps. 앞에 제트근까지. Okay. Now keep it over here. Standing straight. And now you're doing the movement like this from here. You do it that one. And back again. That one and back. Oh! Oh! Now this is stabilization. 자, 밸런스. 그다음에 돌아서 Exercise is 돌려주는 hard. Tough. 힘들다고. So now go down. No. Go down. Fix it over there. Go with your, yes. Go this one. Yes. Now you go up. No, a little bit more back. Back. No. Go up with both. No, first both legs. Both knees up. Not that much. Stop it here. And now with the right side, go into extension. Go up and down. A little higher. That's right. Nicely exercised, very intensive 아주 for 강도도 advanced players and 높아지면서 for strong players. 강하게. Doing 500 repetitions, you're fit. Okay? You have really good chances. You can do it as, for example, as partner. 파트너로 해가지고 If I will do a partner exercise, I will go with both inside.
and for example like this, he's stabilizing, I am moving, and he must stabilize his trunk. Do a little bit of step like this, yes, to have it, yes. 저는 상체를 갖다 Now 발전시킬 수가 있고 he's training static, his core stability, his trunk. I'm 앞사람은 training quadriceps. 대퇴근을 갖다 발달시킬 수가 있죠. I'm training hamstrings. 또 뒤에는 햄스트링. Okay? Or I can go a little bit like this, in this direction, then he's training stabilizing rotation. I'm training hamstrings in combination with adductors. So you have a huge number of 아주 많은 exercises 종류를 갖다가 소화할 수 있습니다. with every intensity you like. 강도도 변화를 줄 수 있고 Perfect tool. 아주 좋은 도구가 되겠습니다. 헬스장에 있는 거하고 비교를 하면은 Don't need space. 공간도 필요 Close 없고 together. 아무데나 들고 다닐 수가 있고 Put it in a bag. No 가방에 problem. 넣어가지고 다닐 수 있고요. No problem. Very nice tool. And this is what in German team, in every national team training camp, before preparation, every match they have an integrator. 독일 대표팀이 항상 이렇게 해서 다니고 다닌다는 거예요. 프로틴 There is a distribution in Korea as well. If somebody is interested, I will give the number or the address of the distributor or the website. 한국에서도 이게 아마 파는 회사가 있을 거예요. Don't take cheap ones from China. They break and you throw out the money. 아 이것도 중국에서 작은 We tried a lot of these. 그거 해보니까 부러진다고. Oh, problem. 문제가 Then you take the money, you can go for restaurant better. 하나에 그 돈 가서 식당에 드시면 식당이 안 돼요. 한국에서 파는 회사가 있대요. 그 주소를 저한테 주신다 그러니까 They're more expensive. 홈페이지나 어디에서 올려놓을 테니까 연락을 주세요. They are more expensive than the Chinese version, but they last for 2-3 years and different colors, different resistance. 색깔에 따라서 저항력도 다르답니다. So you see, that's for the German national team. That's all we need. All we need to prepare 요것만 complete 있으면 team for World 다 할 수 Cup. 있다는 거예요. Very easy. The rest you need your big variety of experience. The only thing, think about the principles. Which muscle is weak? Which muscle we should train? 그리고 Think about core stability. 원리 어떤 근육이 약한 거에 따라 가지고 그쪽만 보강을 시키면 되겠죠. 원리를 항상 생각하시고요. The only problem with these exercises is you must do them. That's the only problem. 근데 이제 You don't do, no development. 문제는 부상 방지한다고 말만 들으면 뭐하냐 그거예요. 직접 해야지 부상이 방지된다는 거예요. That's all. So, thank you for your attention 수고하셨습니다. today. No more question, I think. If you want to contact me, his website, he will give me the information. 파주센터 저 직통 번호니까요. 궁금한 거 있으면 이쪽으로 전화를 주세요. 그럼 제가 이메일을 통해서 연락을 하든지 그렇게 하도록 해서 도와드리도록 하겠습니다. No more big questions. Then we'll give the certifications. 바로 뭐 됐어요? No more? Every time somebody going to my lessons, the week after, they are the most dangerous for the team. Trying to keep serious with the exercise at the beginning. But try yourself. Try. 처음에 여기 와서 이걸 배웠다 해가지고 너무 한 번에 이렇게 바꾸려고 하지 마세요. 조금씩 해주시기 바랍니다.